युजली मी एवढं सकाळी कधी उठत नाही, पण भरपूर दिवसानंतर आज सकाळी सूर्योदय बघायचा योग आला माझा आणि मी चाललोय आज इंडियाला. बाय बाय ब्रायटन. I'll see you next time in a couple of months. बॅग्स रेडी आहेत, वजन वगैरे केले, सगळ्या घेतल्यात वस्तू. गडबडीत पॅकिंग केल्या काल. सेट परत थोडंसं नूडल्स वगैरे खाल्लोय, काचू नूडल्स खाल्लोय आणि हा सूर्योदय इकडं सनराईज. Look at this. Gorgeous. वीक मध्ये 5 दिवस पाऊस होता. उद्या पाऊस आहे, परवा पाऊस आहे, ठरवा पाऊस आहे. आज लकी आज मी पाऊस दाखवूनच वाटतं ऍक्च्युली, पण आज चांगला दिवस आहे. क्लिअर स्काय. AQ किती आहे? फक्त 2 AQ आहे. फ्रेश एअर. जबरदस्त खतरनाक वाटत आहे मला. तर मी निघालोय. बिट ऑफ मिक्स फिलिंग आहे. फॅमिलीचं सकाळी सेंटर आहे. घरामध्ये कोणालाच माहित नाही. घरामध्ये कोणालाच माहित नाही मी येतोय आणि सरप्राईज द्यायला राहिलो. आणि माझी एक मेन म्हणजे माझी बहीण आहे पॅरिसमध्ये. ती सुद्धा पॅरिसवरून मुंबईला येत्या आणि मला अचानक फ्लाईट अशी बुक करायला लागली. आम्ही दोघं मग सोबत प्लॅन वगैरे केलाय. मग आम्ही दोघं जाताना पण एका गाडीतून जाणार आहे मुंबईच्या एअरपोर्टवरून डायरेक्ट कोल्हापूरला. भेटूया मग मध्यंतरी वाटेमध्ये हेथ्रोला जाताना. हेथ्रोवरती नंतर ना फ्लाईट बोर्डिंगवरती आणि नंतर मग मुंबईच्या एअरपोर्टवरती. I'll see you. माझे बस येतं 10 मिनिटामध्ये आहे. भारी दिवस आहे आणि निरंजन मला सोडायला आलाय. रेकॉर्डिंग करतोय माझं. हाती व्हिडिओ होता सुरुवातीपासून येथपर्यंतचा शेअर करेल मला. सनराइज. What time is it? 8 o'clock in the morning. In Brighton, home 7 degrees Celsius. 8 o'clock. बस येईल थोड्या वेळात आपली. Not our bus. A coach will be here shortly. तरी थोडा वेळ झाला वाट पाहतोय आलो. 5 ते 10 मिनिटं व्हायला आणि 6 मिनिटामध्ये बस वगैरे येऊन जाईल. कोच भावा जरा बघ ते. लोकांना किती भारी सवय आहे. 2 पण नसतात. 2 लाईन्स आहेत. त्या साईडच्या आहे 3, लेफ्ट साईडच्या इथे बस लेन आहे, इकडे आहे 3 आपली कार लेन. तुम्ही सुद्धा बस लेन मग जात नाही. व्यवस्थित रस्ता खूप भारी आहे. माहिती आहे एकटा पण फोन वाजत नाही. 10 मिनिटं लाईन सुरू आहे. 20 मिनिटं झालं. 50 जास्त मधनं फोन होतो.
वो टर्मिनल 5 होते हैं. रात्र कल झोप चाललो माझे. आज जरा झोप आहे ना. काळ सर पडल्यासारखं वाटत आहे. वाव. 10 मिनिटं वेळा झाला त्यामुळे. Please come and part. I don't find the number to it. बस मागच्या वेळी अरायवल्स वगैरे होत. बॅग्स घेतला. पोस्ट मधून बाहेर पडले. आता डायरेक्ट जाईन मी. लेफ्ट घेऊन खाली आलो. आता इकडे वॉक करत जाईल. लेवल 5 वरती ऑलरेडी डिपॉझिट. या साईडला एक चॅनल बी वरती बोलला तिथं आहे. And I'll go on that side. I'll do some plain watching. The check-in area now. So all check-ins goes here. I'll boarding pass. So I'll print the boarding pass and get it. I'll go for check-in, I guess, and then they will do a check-in here. Let's see what things happen along the way. This machine is not working for my passport. I tried to scan the passport, and so like take a picture. Nobody's out here to help me out. I have to join this long queue again. पासपोर्ट आत घालायचा होता आणि डायरेक्ट तिथं मशीन मध्ये प्रिंट आउट करायचे होते काही टॅग इन लेबल्स. Check in, check out back study, and that's it. That was easy, but nobody's here to like acknowledge the sense of using machines. That's why people get puzzled. We need to keep the passport down here for some seconds so I can recognize and load our details, and that was all. I printed it all. Now I'll go in and check in. And I'll see you in the next one. Right. Some more minutes, some time to get this, get rid of this one because of the machine. The queue I'm holding now, that's a long queue. I'm not sure how long it's gonna be, but it took a long time. It takes a lot of time. I can't imagine. Now I'm holding like 6 or 7 lines. That's gonna be massive. I'll see what happens. If you struggle, just ask for the staff. They will sort it out for you. And for 3 years, there was cardboard cards there, now it's paper. They have looked at it, 22 EC. One interesting thing, I'm feeling hot now. It's not like the UK outside temperature. It feels like more warm, not warm. I'm getting cold. तिकडे चेक इन बॅग्स वगैरे टाकल्या. आता इथं सिक्युरिटी चेक इन केले. आर्मी चाललोय फ्लाईट डिपॉर्ट फ्लाईटवरती चढायसाठी. थोडा वेळ प्लेन वॉच करेन मी. And that's it. The time is 24 to 12. I'm way before my time. I'm way ahead of my time. I will look some things about, do a train watch, everything. Look at this robo cleaner. I'll get it for my home. That's all. My boarding time is 12:30.
ब्रायटनच्या रेल्वे स्टेशनवरती सेम पियानो. No. उगाच सांग. No. The departure gates. Look. So these are the shops on the airport. Design has been designed in a way that cool the heat. So just bounce from one body to another. Heat process. This Cadbury, it says like it's a duty free, but it says 250 grams for $7.75. And in the Sainsbury's or the other supermarket, 360 gram goes like £4. That's really nice. I just visited the duty free thing, and I couldn't find anything duty free actually, but that was all the high price items. Now I just walk past, and I'm just heading towards my POV 48. The boarding will start in next half an hour. So I'm just One way, right on Indian Gate. On time. It's full to half past. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to Urban Skyline Flight AM128. बोर्डिंग सुरू झालं तर संपत नाही आली. मी फ्रंट ऑफ द एअरक्राफ्ट बसतोय त्यामुळे थांबायला लागलं. Shortly. What's that? On the way to board, and here avoiding with the rage, avoiding with the heat.